Anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. We try to be the negative rule, yeah. We can be taking control, yeah. If we try to believe greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. We try to be, yeah. We can be taking control, yeah.
Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς μου είστε σήμερα? Να έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, ένα υπέροχο Σαββατόβραδο και ελπίζω να είστε καλά, να είμαι και εγώ είμαι καλά. Για την ώρα είμαι καλά, ελπίζω να είστε και εσείς καλά, να είμαστε όλοι καλά. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, γιατί σήμερα έχουμε τη συνέχεια του Assassin's Creed 3 με τον Connor που πρέπει να σκοτώσει τον πατέρα του, αλλά πρέπει να κάνουμε διάφορα quest πριν φτάσουμε στο τελικό το boss. Και μετά το Assassin's Creed 3 θα πάμε στο Liberation που είναι η συνέχεια του 3 με τον Connor και με μια κοπέλα που θα πρέπει να συνεργαστούν για να σκοτώσουν, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά πριν το Liberation έχουμε να κάνουμε το DLC με τον George Washington που πρέπει να δολοφονηθεί ή πρέπει να τον σώσουμε. Δεν ξέρω. Και στο base game ο George Washington πρέπει να τον προστατεύουμε. Οπότε, τι κάνετε, πώς μου είστε σήμερα? Εδώ στη γειτονιά υπάρχει ένα παιδικό πάρτι γενεθλίων σε μια πολυοτύπων κατοικίας. Αλλά ευτυχώς δεν ακούγεται τίποτα γιατί έχω ηχομόνωση. Ναι, με τον ηχομόνωση και καλά. Οπότε πείτε μου τα νέα σας. Πώς είστε, τι μου κάνετε, αν είστε καλά, αν είστε έξω, διασκεδάζετε, αν είστε σπίτι και κάθεστε, αν είστε άρρωστοι περαστικά. Πείτε μου τα νέα σας. Πριν μπω στο παιχνίδι γενικά, γιατί σήμερα μπαίνω κανονικά 8 και 5, κανονικά στριμάρω μεσημέρι, αλλά ή απόγευμα αναλόγως. Αλλά τώρα όμως στριμάρω βραδάκι για να θυμηθώ και για να θυμηθούμε και λίγο τις βραδινές ώρες. Μήπως βολεύει καλύτερα βραδινές ώρες, γιατί οι περισσότεροι παίρνουν βράδυ. Οπότε θα μπω στο stream. Θα μπω στο παιχνίδι σιγά σιγά στο Assassin's Creed το 3. Το υπέροχο Assassin's Creed το οποίο είναι στην Νέα Υόρκη. Βεβαίως διαδραματίζεται το Assassin's Creed 3 στη Νέα Υόρκη. Τι έγινε παιδιά? Και υπάρχει και ένα donation goal για μια θήκη για ένα κουτί υπολογιστή για έναν πύργο αξίας 70 ευρώ. Όποιος θέλει να συνεισφέρει και να βοηθήσει το stream να έχει έναν υπολογιστή πιο ωραίο, πιο όμορφο, πιο περιποιημένο, πιο πολύχρωμο, πιο RGB, πιο έτσι, πιο υβέτσι, ας προσφέρει κάτι από το ειστέρημά του. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Από 1 ευρώ μέχρι όσο θέλει αυτός. Καλά, εντάξει Κλέο, είμαστε στις φυλακές που πρέπει να παλέψουμε με αυτούς, ώστε να προκαλέσουμε ένα κακό χαμό, έναν αχτάρμα, ώστε οι δεσμοφύλακες να μπορούν να τους τραβήξουμε και να πάρουμε το κλειδί από εκεί και να τους βάλουμε το ψεύτικο κλειδί, το fake, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Υπάρχουν 3 από εκεί φυλακισμένοι, 3 κρατούμενοι που πρέπει να τους χτυπήσουμε έτσι για την πλάκα μας. Να προκαλέσουμε αυτόν τον Τζερτζίλε, αυτόν τον Σαματά που λέμε. Για να δούμε λοιπόν αν θα τα καταφέρουμε, γιατί εδώ πέρα τα νεύρα μου είχαν γίνει τούρτα. Λιωμένη τούρτα. Ζουμί, πώς το λένε. Τώρα τα νεύρα μου είναι πιο ήρεμα, δεν θα συγχυστώ με αυτούς. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Ό,τι είναι να γίνει δεν θα γίνει. Εντάξει, φυλακοί είμαστε, Ινδιάνοι είμαστε, ξυπόλοιτοι είμαστε όπως οι υπόλοιποι. Οπότε καλού κακού ας κάνουμε και το Σαματά εδώ πέρα. Δεν έχω και το Hidden Blade δυστυχώς, γιατί άμα το είχα θα ήταν καλύτερο. Εν τω μεταξύ έχω χάσει λίγο τα κουμπιά μου, αλλά θα τα βρω που θα πάει. Παιδιά, παίζω στο SmackDown εν τω μεταξύ, δεν το έχω, τώρα το παρατηρώ. Το κακό είναι ότι δεν μπορώ να βαρέσω κανονικά, γιατί ναι. Με βαράνε 500 άτομα και αυτή είναι η μαλακία τώρα, δεν ξέρω πώς να... Με βαράνε 500 άτομα.
Ποιον να πρωτοπρολάβω, ποιον να πρωτοχτυπήσω. Χάνω τα λόγια μου, παιδιά. Ποιον να βαρέσω. Γι' αυτό είχα συγχυστεί και είχα διαλώσει τους πάντες. Τι να κάνω. Μακάρι να βάλω Μακάρι να βάλω cheat. Μακάρι να βάλω κάποιο cheat για να μην τέτοιο. Μακάρι να βάλω κανένα cheat για να μην χάνω ζωή. Εντάξει, να βάλω cheat engine τώρα, εντάξει, δικαίωμά μου δεν είναι. Να κλέψω λίγο το παιχνίδι. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω το cheat engine, γιατί καταρχάς πρέπει να το έχω στον υπολογιστή μου. Όχι, το cheat engine το έχω, αλλά το έχω για άλλο λόγο. Υπάρχουν κάποια trainers τα οποία έχουν άπειρη ζωή, δεν πεθαίνεις, δεν χάνεις κτλ. Θα ήθελα να το κάνω αυτό, γιατί άμα περιμένω να το κάνω, θα προσπαθήσω μία έτσι και άμα δεν μπορώ... Δεν βαράει ο δικός μου όμως, δεν βαράει. Παιδιά, εγώ βαράω έναν και με βαράνε 500 άτομα. Εν τω μεταξύ μου λένε, εν τω μεταξύ μου δείχνουνε καλά, εντάξει. Καλά, θα τους αφήσω να με βαράνε. Βαράτε με, να βάλω το trainer, άντε. Να κάνω και ένα cheat. Έτσι, μπράβο. Βαράτε, γιατί δεν μπορώ τα νεύρα μου. Δεν γίνεται να με βαράνε κάθε της και λίγο. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Θα κλέψω λίγο το παιχνίδι, θα το κλέψω. Δεν με νοιάζει καθόλου, θα γίνει το κλέψας του κλέψαντος σήμερα. Δεν με νοιάζει, θα κλέψω λίγο το παιχνίδι. Μισό. Δεν μπορώ τώρα να κάθομαι και να ασχολούμαι με... Να κάθομαι και να χάνω. Πώς λέγεται αυτό τώρα το trainer? Ναι. Λοιπόν. Θα προσπαθήσω να βρω το Assassin's Creed 3. Άμα υπάρχει, γιατί άμα δεν υπάρχει, καήκαμε. Λοιπόν, έχει το Valhalla, το Origins, το Odyssey, το Mirage, το 4 και το 4, το Black Flag. Ωραία, φίλε. Γιατί δεν έχει, ας πούμε, άλλα Assassin's Creed παιχνίδια? Γιατί παιδευόμαστε έτσι? Θα κολλήσουμε εδώ κανένα μήνα μου φαίνεται και θα έχουμε προβληματάκι. Λοιπόν, μισό λεπτό, θα το βρω αλλιώς. Assassin's Creed 3 Trainer, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Assassin's Creed 3, αχαχα. Ένα λεπτάκι θα πάρει. Ξέρω ότι κλέβω λίγο από το παιχνίδι, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ αλλιώς. Συγγνώμη κιόλας, αλλά άμα κολλάω κάπου 100 ώρες, τα κουμπιά δεν με βοηθάνε και τόσο. Οπότε υπομονή. Λίγη υπομονή θέλει, δεν θέλει και τίποτα. Λίγη υπομονή. Μέχρι να περάσω την αποστολή αυτή τουλάχιστον. Γιατί πρέπει να περάσω την αποστολή αυτή, όχι ιδιότητες. Extract του. Αχ, θέλει κωδικό για να το ξεκλειδώσω. Θέλει κωδικό για να ξεκλειδώσω το trainer, δεν μπορώ. Μισό.
Να δούμε τον κωδικό ποιος είναι. Α, ο κωδικός είναι... Trainer είναι ο κωδικός. Να συγχέσω. Έλα. Ο κωδικός είναι Trainer. Ωραία. Νομίζω Trainer είναι γενικά ο κωδικός. Λοιπόν. Sorry. Πω. Δεν γίνεται. Sorry, πρέπει να χαμηλώσω λίγο τον ήχο. Ναι, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τι εννοεί? Ναι, όψος λέει 20 συν. Δεν μου, το trainer αυτό είναι ψεύτικο. Δεν ισχύει αυτό το trainer, διαγραφή. Δυναμώνω και πάλι και τον ήχο εδώ. Λοιπόν, ψεύτικο ήτανε. Ήθελα κι εγώ να κλέψω το παιχνίδι. Τι να το κλέψω? Παπάρια. Λοιπόν, πάμε. Ό,τι γίνει τώρα. Προσπάθησα κι εγώ να κλέψω το παιχνίδι. Τι να κάνω κι εγώ, αφού δεν μπορώ να τους πετύχω. Να, θα πετύχω αυτόν εδώ, το μαλάκα. Με το space λέει break defense, αλλά με το V είναι το πάρει όμως. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα το V. Α, με το V νομίζω τα κάνει όλα. Εντάξει, σωθήκαμε. Εντάξει, με το V ήταν τελικά, γιατί το space ήταν άμυνα. Τζάμπα το trainer που έψαχνα εγώ. Δεν πειράζει. Τι, με ξαναπάνε στο κελί? Α, με ξαναβάνε στο κελί. Α, τι ωραία. Pickpocket the warden. You're not but swine, suckling at the teats of civilization. Thieves and scoundrels all. And do you acknowledge this? Escape Do you the repent cell. and beg forgiveness? Αθόρυβα ανοίγει την πόρτα. Και τώρα κάνουμε κανονικά stealth, sneaking και κουλουπού να σκοτώμε έναν τους στρατιώτες. Τους φρουρούς. Σιγά μωρέ το alarm. Get to the VIP quarters. Πολύ ευχαρίστω να πάω στους VIP quarters, αλλά... Α, κρίμα. I need to take care not to raise the alarm. Αχ! Παιδιά, με δουλεύει.
Ορίστε. You'll find Hickey through that door. It's where they keep the important prisoners. Nicer rooms, more space, those sorts of things. Α, όπως και οι With φυλακές things κορδέλα που even in έχουν VIP. prison, who you know makes all the difference. Thank you, Mason, for everything. I will find a way to repay the favor when my work here is finished. Δείχνουν κιόλας οι κρατούμενοι. Και τώρα πάμε να τη... Assassinate Hickey Cell. Όχι, που θα γλιτώνομαι. Και τώρα που έχει φτιάξει το Assassin's Creed με τα κουμπιά που είναι στα αγγλικά και όχι στα κινέζικα. Λοιπόν, είναι... Πού είναι το κελί? Α, είναι στον πάνω όροφο αυτός, ναι. Όπα, πνίξου. Α, detected και desynchronized. Πάλι δεν πρέπει να με καταλάβουν, αλίμονο αυτό. Αυτό που έχουν τα Assassin's Creed για να μην με καταλάβουν είναι εκνευριστικό. Δηλαδή δεν γίνεται να το παίζουμε όλο στο θόρυβο. Στο Odyssey και στο Valhalla δεν είναι έτσι. Ούτε στο Origins. Εκεί πέρα βαράς καταρρυπάς. Εκεί βαράς και γαμάς και δέρνεις εκεί πέρα. Limit Prison Guard Deaths. Δεν μπορώ να σκοτώσω κανέναν. Ορίστε, τώρα με πήρανε στο ψηλό. Α, με πήρανε στο ψηλό. Παιδιά, δεν μπορώ να τους πολεμήσω, αφού μου βγάζει ότι απαγορεύεται. Θα έρθει και όλος ο Μπάμιας. Έλα τώρα, συγχρονάζ, γιατί? Παιδιά, δεν γίνεται δηλαδή στο θόρυβο, σαν τη γάτα, δηλαδή σε όλο το game να είμαι σαν τη γάτα, δεν γίνεται. Τα Assassin's Creed δηλαδή έχουν φτιαχτεί έτσι ώστε να το παίζεις σαν θόρυβα. Ποιο είναι το νόημα? Αλλιώς να μην λεγότανε Assassin's Creed, να λεγότανε Stealth Creed. Ή Quiet Creed, δηλαδή να είσαι θόρυβος. Ή το παιχνίδι να λέγεται In Silence. Ή Be Quiet. Όχι η Assassin's Creed, γιατί το Assassin's Creed έχει και φασαρία, έχει και τζερτζελέ, έχει πόλεμο, έχει όπλα, μπαμ μπουμ. Δεν είναι δηλαδή ακόμα και έξω αν είμαι στο δάσος δεν πρέπει να κάνω ησυχία. Και εγώ δεν μπορώ τώρα να το κάνω αυτό. Άντε τώρα. Δηλαδή τώρα που θα ανέβω τις σκάλες θα με καταλάβει. Και δεν μπορώ τώρα να σκύψω. Να σκύψω δεν μπορώ γιατί δεν έχει επιλογή crouch ώστε να μην με πάρουν χαμπάρι. Ορίστε. Ορίστε, τώρα με καταλάβανε. Τώρα με καταλάβανε. Γιατί περπατάω. Άμα έσκυβα, άμα έκανα crouch, δεν θα με καταλάβαιναν. Οι μαλακοί είναι ότι δεν έχουν προσθέσει το crouch όπως στις Odyssey και στα υπόλοιπα Assassin's Creed που είμαι αθόρυβος. Εδώ πέρα με καταλαβαίνουν γιατί είναι ηλίθιο το παιχνίδι. Ούτε τέτοιο δεν είναι, ούτε update δεν έχουν κάνει. Το crouch δεν υπάρχει στο Assassin's Creed. Σε κανένα Assassin's Creed δεν υπάρχει το crouch παρά μόνο από το Origins και μετά. Από το Origins και μετά υπάρχει το crouch. Εδώ δεν υπάρχει. Να πας σκυφτός δεν έχει. Παρά μόνο τρέχει. Τρέχει και περπατάει γρήγορα, δεν πάει σκυφτός. Η μαλακία αυτή είναι ότι δεν πας σκυφτός. Άμα πήγαινε σκυφτός. Πόσοι φρουροί υπάρχουν εδώ πέρα? Να, τώρα θα κατέβει ένας εδώ πέρα και θα με σκοτώσει. Α,
Αχ, όχι πάλι, με καταλάβανε. Με καταλάβανε. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό που ζω σήμερα. Θα κατέβει κάτω, μαλάκος, το βλέπω. Αχ, κατεβαίνει! Βοήθεια! Έλα ρε φίλε! Πώς γίνεται ρε φίλε να τους σκοτώνω από πίσω με stealth? Πώς γίνεται δηλαδή, εντάξει? Τραγελαφικό. Γελάω. Δεν γίνεται αυτό τώρα. Να πηγαίνω από πίσω τους, ναι, δεν γίνεται, είναι δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να κρύβομαι στα κελιά. Ποιο είναι το κόλπο? Και... Έλα ρε φίλε, σκοτώσε τον από πίσω. Από πίσω του ήσουν ρε μάλακα. Από πίσω του ήσουν και δεν μπορείς να κάνεις kill. Από πίσω του ήσουν βρε ζών. Άντε σκοτώσε το, δηλαδή τι περιμένεις? Ηλίθιος είναι ο χειρισμός του παιχνιδιού. Ηλίθιος, ειλικρινά. Ή δεν με θέλει το παιχνίδι ή κάποιος με έχει καντεμιάσει. Πολύ απλό. Κάποιος με χρυσουζεύει. Έτσι μου έρχεται να ξανακλείσω το μικρόφωνο για να μην μιλάω, για να μην ακούγομαι. Πολύ απλό. Το κάνω κιόλας. Θα κλείσω το μικρόφωνο γιατί θα βρίζω. Και δεν έχω νεύρα. Not who you was expecting, am I right? What have we here? I thought we'd finished off your kind. You would like that, wouldn't you? To rid the world of all who do not share your views. Guilty as charged. Your meddling in the revolution has caused us no small measure of grief. It cannot continue. Our work is too important. But what would you know beyond all the lies Achilles feeds you and the tales you tell yourself? I know that the people wish to be free, and that men like Washington fight to make it so. Please, the man is weak. He stumbles and stammers through each engagement, making it all up as he goes along. His pedigree is pathetic, his military record even more so.
I could go on and on, but we'd be here for days. So manifold are his faults, so deficient are his merits. He must be dealt with. You as well. I will abide no more flies in the ointment. Here's how it's gonna work. First we bind you and bring you to your cell. Then tomorrow, you go before the court, accused of plotting to kill good old Georgie. Maybe we could pin the murder of the warden on you too. You did kill him after all. And who wouldn't take the word of Charlie over here? Once that's all squared away, well then. All those years ago, the child in the forest was you. I said I would find you. And so you have. But not quite as you had expected, am I right? You know, all of this might have been avoided had you only done what I asked. Ah, but what's done is done. Up! Up with you! I said get up! Walk! Bye now. You want something of a real challenge? I'd proffer you making your way to the warehouse, mate. Real rollers down there. Hello, Connor. Didn't think I'd miss your going away party, did ya? I hear Washington himself is going to be in attendance. Hope nothing bad happens to him. You said there'd be a trial. Oh, no trial for traitors, I'm afraid. Lee and Haytham sorted that. It's straight to the gallows for you. I will not die today. The same cannot be said for you. That's enough! Keep moving! You are not alone. We will give a cry when you need us. Forget about me. You need to stop Hickey. He's... Up you go.
Don't want to be late now, do we? You just had to be an hero, didn't you? You and Georgie both. Now you see what it gets you. A pine box, little else. Brothers, sisters, fellow patriots. Several days ago, we learned of a scheme so vile, so dastardly, that even repeating it now disturbs my being. The man before you plotted to murder our much-beloved general. Indeed, what darkness or madness moved him, none can say, and he himself offers no defense, shows no remorse. And though we have begged and pleaded with him to share what he knows, he maintains a deadly silence. If the man will not explain himself, if he will not confess and atone, what other option do we have but this? He sought to send us into the arms of the enemy. And thus we are compelled by justice to send him from this world. May God have mercy on your soul. Need to stop, Hickey. Go! Damn it. I thought I'd at least live to see another day. Shame. I want answers. Why did Johnson try and buy my people's land? Why was Pitcairn targeting Adams and Hancock? What purpose would Washington's murder have served? Why does your order support the British? How should I know? The Templars, Lee, the big man, Haytham, they has the money. They has the power. That's the reason I threw in with them. That's the only reason. Sure, they have some sort of vision for the future, too. I didn't give a damn about any of that. They can sing their songs about mankind and its troubles. They can make their plans and spring their traps. Don't bother me none. They paid me, so I said yes. Didn't bother to ask who, or how, or why. Didn't care. You chose to side with men who would rob us of our humanity simply because it was more profitable? What else is there? I'm not some blind fool to give up all I've got on principle. What is principle anyway? Can you bring it to the bank? Don't look at me like that. We're different, you and I. You're just some blind fool who's always chasing butterflies. Whereas I'm the type of guy who likes to have a beer in one hand and a tea in the other. Thing is, boy, I can have what I seek. Had it even. Your hands will always be empty. At ease, men! At ease! I said, lower your goddamn guns! This man's a hero! Oh, the general can be so stubborn sometimes. Piffle, he said, when we warned him something like this would happen. Piffle! Stop. He wanted to kill the commander. Nearly killed you as well. He was a scoundrel. But still a man.
You're nothing if not consistent. Where is Washington? I need to speak with him. Bundled off as soon as your execution went sideways. He's likely on his way back to Philadelphia by now. And so am I. Something wrong? He is still in danger. Hickey did not act alone. It's quite impressive what you've accomplished. Is that a compliment? Now, don't misconstrue. I'm sure the whole endeavor will end tragically. But to have come this far, well, it's more than I ever expected. The people yearned for freedom but feared to grab hold of it. That fear is gone now. Thanks to you, No. This they did on their own. you diminish your role. But you have always been of humble heart. I do what is right. No more, no less. You cannot tell him. I have to. Otherwise, he will never be safe. He is safer not knowing. By planting the seeds of doubt, you threaten to topple his entire endeavor. If Washington is paralyzed, Charles Lee will strike. You'll cause the very thing you aim to prevent. Hunt the Templars, as is your duty. But do not drag these men into it. We must now all hang together. Yes, we must indeed all hang together. Or most assuredly, we shall all hang separately. You are once more our savior. I must speak with the commander. He's gone to try and hold New York. The British intend to take it. I fear we'll need to recall our men from Quebec as well. It's one thing to declare our independence. Now, my friend, we must make it so. Everything all right? Sean has located a second power source. I've asked Rebecca to charter a flight for us. Where to? Brazil. You there, Rebecca? Bad reception. Can you hear me? Well, glad to see that's working. Guess I'll try you back when I'm topside. You copy now? Loud and clear. What's the plan? According to our intel, the power source is being worn as a bracelet by some tycoon's trophy wife. We're working on pinpointing her location, but she's most likely inside a VIP booth on the stadium's upper level. I'll update you when I know more. Now to find a ticket. We don't have time to play nice. Steal someone else's. Bit of a dick move, don't you think? Well, I guess you could try and sneak past security instead.
Certo, pode entrar. Everything all right, Desmond? You should really get moving. Sneaking past security should get you into the arena. Bilhete? Bilhete, por favor. That doesn't look like normal security. Because it isn't. Those are Abstergo agents. Cross is probably here too. You need to be careful. Hide! Hide! Your target's definitely in the VIP area. The entrance is at the end of this concourse. Security's headed towards you. Great. They've set up a checkpoint. Alguém chama a segurança! Bilhete, por favor. That doesn't look like normal security. Because it isn't. Those are Abstergo agents. Cross is probably here too. You need to be careful. Hide! Hide! Your target's definitely in the VIP area. The entrance is at the end of Você this viu concourse. este homem? Chame a segurança imediatamente se o vir. Abstergo agents. Don't let them see you. Estamos procurando este homem. Se ver algo suspeito, Stick fale with com the a crowd gente and security imediatamente. will never spot you. You can track the guards more easily by using eagle vision. Don't let them see you. Great. They've set up a checkpoint. Stick close to the crowd and you should be okay. Or look for a way around it. Ele tá aqui! Ele tá aqui! O homem do cadáver! Lot of security. Make sure they don't see you. Blending with the crowd's your best bet. Ele sumiu! Mas ele não poderia ter ido longe! Eu vi ele faz pouco tempo! Watch your back, they're on to you. Careful, Desmond. Security is looking for you. Try and stay blended with the crowd. Move too fast and you'll attract their attention. Can't have you getting arrested.
Seriously, what is the deal with stadiums and piss troughs? It's disgusting. I mean, who thought they were a good idea? Troughs are time and cost efficient. I don't even see a stall in here. What if I have to take a dump? Yeah, please just mute the microphone if you do. Looks like I'm close. Shit! Another checkpoint. You're gonna have to find another way around. Security's too tight. Não me deixaram entrar, vou perder o emprego. Temos que verificar sua identidade. Como assim? Trabalho aqui há 15 anos e nunca vi nada como isso. Quem vocês pensam que são? Sugiro abaixar o tom de voz. Ah, está bem. Faça a porcaria da verificação. Por favor, senhor. Que bando de marquinhos. Olha, aconteceu, só isso. A gente não queria que acontecesse. Só aconteceu. Sinto muito. Sente muito? Ela é minha irmã, cara! A porra da minha irmãzinha! A gente se ama. Pronto, tá aí, tá dito. A gente se ama e já faz muito tempo. Eu achava que era meu melhor amigo e você aí transando com minha irmãzinha pelas minhas costas! Você devia estar feliz por nós. Vou cuidar dela direito. Você vai ver. Almost there, Desmond. She's just on the other side of the stadium. Other side? Use the catwalks to get across. Having trouble finding a catwalk? Should be close. Don't tell me you're suddenly afraid of heights. You gotta cross the arena on that catwalk. It's the only way. You're really close now. The power source should be in one of the rooms up here.
I fucked up for her. I fucked up. Ali está! Better move. Okay, head for the vestral. I'll hold the train for you. Por favor, senhor. We can get back to Connor whenever you're ready, Desmond. Unless you want to plug in the power source first. Up to you. Oh, look at that. I found a third power source. Already? It popped up in an earlier search, but I've only just managed to confirm it. Where? There's a museum in Cairo with one on display. I guess Connor will have to wait. No, you stay. We need to find that key, and time is running out. I'll make the trip. What about Cross? Everything's going to be fine. I'll be back soon. Ready when you are, Desmond. Winter approaches. The air is still and sharp with grim expectation. The others sense it too and go about their work with uncommon urgency. I would like to help them, but more pressing matters now demand my attention. The Templars have targeted George Washington directly, and will not rest until he is dead. I had hoped to shield him from this knowledge, but Thomas Hickey ended any hope I had of staying silent. And so I have resolved to share everything I know of the Templars and their plots, of who I really am. Achilles finds fault in this, and we argue every day, but there is simply too much now at stake to maintain restraint. Don't do this, Connor! Then what would you propose we do? Sit and watch while the Templars take control? We are sworn to stop them, or have you forgotten? Assassins are meant to be quiet, precise. We do not go announcing conspiracies from the rooftops to all who pass by. Who are you to lecture anyone? You locked yourself away in this crumbling heap and gave up on the Brotherhood entirely. Since the day I arrived, you've done nothing but discourage me. And on the rare occasions you've chosen to help, you've done so little, you may as well have done nothing at all. How dare you! Then tell me, on whose watch did the Brotherhood falter? Whose inaction allowed the Templar Order to grow so large that it now controls an entire nation? If I sought to dissuade you, it was because you knew nothing. If I was reluctant to contribute, it was because you were naive. 1,000 times you would have died and taken God knows how many with you. Let me tell you something, Connor. Life is not a fairy tale, and there are no happy endings. No. Not when men like you are left in charge. In your haste to save the world, boy, take care you don't destroy it. Ha!
Commander. Connor. Any word on Lee? Not yet. My apologies. I've been distracted. Supply caravans meant for the camp have gone missing. I suspect treachery. A traitor named Benjamin Church, recently released from prison, has vanished as well. The two events are surely related. What was his crime? He was caught sending letters to the Loyalists, detailing our troop strength. He claimed it was a scare tactic, that we might avoid war. A poor lie. I will find Church for you. Why? What reason have you to help? Does it matter? As you wish. We've received reports of trouble along the southern road. Might be he's responsible. I suggest you begin your search there. Father. Connor, any last words? Wait. A poor choice. Come to check up on Church? Make sure he'd stolen enough for your British brothers? Benjamin Church is no brother of mine. No more than the Redcoats or their idiot king. Oh, I expected naivete, but this... The Templars do not fight for the crown. We seek the same as you, boy. Freedom, justice, independence. But... But what? Johnson, Pitcairn, Hickey. They sought to steal land, to sack towns, to murder George Washington. Johnson sought to own the land, that we might keep it safe. Pitcairn aimed to encourage diplomacy, which you cocked up thoroughly enough to start a goddamn war. And Hickey? George Washington is a wretched leader. He's lost nearly every battle in which he's taken part. The man's racked with uncertainty and insecurity. Only look at Valley Forge to know my words are true. We're all better off without him. Look, much as I'd love to spar with you, Benjamin Church's mouth is as big as his ego. You clearly want the supplies he's stolen. I want him punished. Our interests are aligned. What do you propose? A truce. Perhaps some time together might do us good. You are my son, after all, and might still be saved from your ignorance. I can kill you now, if you prefer. Excellent. Shall we be off?
Do you even know where Benjamin Church has gone? I'm afraid not. I'd hoped to ambush him when he or one of his men returned here. It seems I'm too late. They've come and cleared the place out. I may be able to track him. There were rations inside the crates, medical supplies and clothing as well. Snow has obscured the tracks, but enough remains that we can still follow. Just my luck. Going to freeze to death if I don't get this fixed. Are you Ben Church's man? Well played. Not wise to run. What do you want? Where is Benjamin Church? I don't know. We was riding for a camp just north of here. Is where we normally unload the cargo. Maybe you'll find him there. Enough of that. You did not have to kill him. Let's not waste time with all this pointless banter. Go catch up with the rest of Church's men. Infiltrate that camp of theirs and see what you can discover. And what about you? Never you mind. Just do as I ask. Gunpowder in those crates. We'll get extra for that. Aye, Church will be pleased and we'll be rich. I almost feel bad for the Yanks, shivering and starving out there. It's a hard way to go. All they need to do is raise the white flag.
They should have done that a long time ago. All this fight serves no purpose. The Crown's sure to win in the end. Waste all those lives, take them to do nothing. Won't be thanking me when you hear what he's got planned. About time you showed up. Listen here. Boss wants us to try something new tonight. A raid. No more convoys. We're to steal from the Yank camp itself. Valley Forge. That's right. You sure about this? It's not my business to be sure or not sure. I just do as Church asks. If you're so concerned, take it up with him. Is he here? Course not. Hiding in New York, the last I heard. Trying to keep a low profile. What, on account of him not wanting to go back to jail and all? All right, I need. Look what we found. He was creeping around the camp all suspicious like. Must be a Yank spy. He's something else. Something special. Isn't that right, Hatham? Church told me all about you. Then you should know better than this. You're not really in a position to be making threats, are you? Not yet. Once you've dealt with these louts, meet me in New York. What? You mean to just leave? Now? If you can't handle a couple of mercenaries, then we've really no business working together. Unbelievable.
Once you've dealt with these louts, meet me in New York. What? You mean to just leave? Now? If you can't handle a couple of mercenaries, then we've really no business working together. Unbelievable. Dealt with these louts, meet me in New York. What? You mean to just leave? Now? If you can't handle a couple of mercenaries, then we've really no business working together. Unbelievable.
a bite for us, we'd be in your debt, sir. These two chase us and beat us when they can. If you could draw them away, we could take just enough to fill our bellies for them. If you could spare a bite for us. Mister, please, can you help me? Down or
men have been found guilty of treason.
beggar, please! Patrols will disarm. Soldiers will take them. What are you doing, sir?
These men have been found guilty of treason and conspiracy. I didn't do nothing! Please stop! These men... Thank you. Thank you ever so much. Evening, Connor. I see you made it here in one piece. Recovered from your beating, then? Benjamin Church is holed up on an abandoned brewery on the waterfront. We should be done with this by sunrise. Good. I would like to have those supplies returned as soon as possible. Of course. I wouldn't want to keep you from your lost cause. Come along, then. Follow me. Tell me something. Hmm? You could have killed me when we first met. What stayed your hand? Curiosity. Any other questions?
What is it the Templars truly seek? Order. Purpose. Direction. No more than that. It's your lot that means to confound with this nonsense talk of freedom. Time was. The assassins professed a far more sensible goal. That of peace. Freedom is peace. Oh no. It's an invitation to chaos. Only look at this little revolution your friends have started. I have stood before the Continental Congress and listened to them stamp and shout. All in the name of liberty. But it is just noise. And this is why you favor Lee? He understands the needs of this would-be nation far better than the jobberknolls who profess to represent it. It seems your tongue has tasted sour grapes. The people have made their choice, and it was Washington. People chose nothing. It was done by a group of privileged cowards seeking only to enrich themselves. They convened in private and made a decision that would benefit them. They might dress it up with pretty words. That does not make it true. The only difference, Connor, the only difference between myself and those you aid is that I do not feign affection. Hold a moment. Church, you clever bastard. What is it? I was hoping I could wave you past the guards, but he's replaced most of them with men I don't know. Well, I should be able to pass without arousing suspicion, but you... No. We do this together or not at all. Then what do you propose? I will find a guard who is off duty and take his uniform. Very well. I will wait here, then. Of course you will. Oh, I'm sorry. Would you like me to come along and hold your hand, perhaps? Provide kind words of encouragement?
That should suffice. Follow me. Hold, strangers. You tread on private property. What business have you here? The Father of Understanding guides us. You I recognize, not the savage. He is my son. Tasted of the forest fruits, did you? Off you go, then. It's locked. Give me a moment. Must be strange for you, discovering my existence as you have. I'm actually curious to know what your mother might have said about me. Always wondered what life might have been like had she and I stayed together. How is she, by the way? Dead. Murdered. What? I'm sorry to hear that. Oh, you're sorry. I found my mother burning alive. I'll never forget her face as she sent me away. Charles Lee is responsible for her death by your order. And you're sorry. It's impossible. I gave no such order. I spoke the opposite, in fact. I told them to give up the search for the precursor site. We were to focus on more practical pursuits. It is done, and I'm all out of forgiveness. Benjamin Church, you stand accused of betraying the Templar Order and abandoning our principles in pursuit of personal gain. In consideration of your crime, I hereby sentence you to death. No! You're too late. Church and the cargo are long gone. And I'm afraid you won't be in any condition to follow. We've chosen to stand with the victor. It's Britain who will win this war. You always did prefer principle to profit. Perhaps that's why your little kingdom started to crumble. It was a nice dream you had, but a dream is all it ever was. Look at the half-breed fight, like some feral dog. Best we put him down, boys. Those two! Get them! We've chosen to stand with the victor. It's Britain who will win this war. You always did prefer principle to profit. Perhaps that's why your little kingdom started to crumble. It was a nice dream you had, but a dream is all it ever was. Look at the half-breed fight, like some feral dog. Best we put him down, boys. Those two! Get them! Careful. There's more. Don't let them escape! Get it! The Indian too! They have... We've chosen to stand with the victor. It's Britain who will win this war. You always did prefer principle to profit. Perhaps that's why your little kingdom started to crumble. It was a nice dream you had, but a dream is all it ever was. Look at the half-breed fight, like some feral dog. Best we put him down, boys. Those two! Get them! Don't let them escape!
Get it! The Indian too! We've chosen to stand with the victor. It's Britain who will win this war. You always did prefer principle to profit. Perhaps that's why your little kingdom started to crumble. It was a nice dream you had, but a dream is all it ever was. Look at the half-breed fight, like some feral dog. Best we put him down, boys. Those two! Get them! Careful, Connor. There's more. Don't let them escape! Get it! The Indian too! They have reinforcements. Take them down! That one! And he's half-breed! Surround them! Where is Church? I'll tell you. Anything you want. Only promise that you'll let me live. You have my word. He left yesterday for Martinique. Took passage on a trading sloop called the Welcome. Loaded half its hold with the supplies he stole from the Patriots. That's all I know, I swear. You promised. And he kept his word. Let's go. We need to get out of here. You don't say.
get out of here. You don't say. We need to get out of here. You don't say. Now is not the time for sightseeing. So close, yet so far. We'll need to find a way around the flames. Get back here, traitors! Oh, how I'll enjoy making you pay for your betrayal. The church paid well. We rewarded handsomely. And what good does your gold do you now? See if you can find something to pry it open. Honor? What are you up to? Oh, no. Don't do that. There's no way of knowing what's on the other side! We do now. Church is at least a day on us. We must move quickly if we're to catch him. I have a ship we can use. Meet me on the pier when you're ready.
Shall we? I told you this was a poor heading. Church is surely days ahead of us now. Have some faith in the boy. He's yet to disappoint. Well, the bar's not been set very high now, has it? We are closer than you think, Father. It's almost as though you want him to escape. Ship out! Is it the welcome? Aye, and she's dropped anchor. Bring us in for a closer look, son. It seems the ship has been abandoned. Church always was a slippery little bastard. After them! I want everything. Careful, Captain. Perhaps someone with more experience should take the wheel. How is it you came to captain a ship, given the way you sail? How is it you came to captain a ship, given the way you sail? It's almost as though you want him to escape. Speed, Connor! We need more speed! Hurry, son! You won't get a second chance of this! Perhaps someone with more experience should take the wheel. Can the ship go no faster? I want to avoid things like that in the future. Perhaps someone with more experience should take the wheel. It's almost as though you want him to escape. Careful, Captain. She's passing between the cliffs, boy, How and the is keel it is too you big to came follow. to captain a we ship, need to go around. given the way you sail? God damn it! We're going to lose him! What other choice have we? Those rocks would crush us.
current here is swift. We still have a chance. Rogue wind! Reduce speed. We need to ease off half sail. Enemy ships approaching! Ready our weapons! Prepare to return fire! Church is using the ambush as cover. Take him before he escapes. Send that fast to the sea floor. No! I need his ship afloat. The cargo must be saved. Do not let Church escape. Focus on our true target. You should have listened to me. He's nearly away. You should consider ceasing fire, or at least switching to chain shot.
ending this. Secure the ship! Hook us in! Bring her close! To arms! To arms! Man the swivels! Cover from the quarter deck! Secure the aft lines! Tie off the bow! Hiya! I need to get below deck. Who knows what madness my father has in me. What has Church done with the cargo? It's been quite an adventure. Let me tell you. Working my way through your nasty little tricks and traps. Clever! Some of them anyway. I'll give you credit for that. Enough! We came here for a reason. Different reasons, it seems. Where are the supplies you stole? Go to hell. I ask again. Where are the supplies? On the island yonder. Awaiting pickup. But you've no right to it. It isn't yours. No, not mine. Those supplies are meant for men and women who believe in something bigger than themselves. Who fight and die that one day they might be free from tyranny such as yours. Are these the same men and women who fight with muskets forged from British steel? Who bind their wounds with bandages sewn by British hands? How convenient for them. We do the work. They reap the rewards. You spin a story to excuse your crimes, as though you're the innocent one and they the thieves. It's all a matter of perspective. There is no single path through life that's right and fair and does no harm. Do you truly think the Crown has no cause? No right to feel betrayed? You should know better than this. Dedicated as you are to fighting Templars, who themselves see their work as just. Think on that the next time you insist your work alone befits the greater good. Your enemy would beg to differ.
Zawanio skina, diahne de gantu titogaske. Well, his passing was a boon for us both. Come on. I expect you'll want my help retrieving everything from the island. I have been reunited with my father, but I do not yet know if this bodes well or ill. Our goals are aligned, at least so far as independence is concerned. But he continues to defend Charles Lee, the man who murdered my mother and burned my village. Still, he makes a point about Washington and those who back him. I hear much talk of freedom and equality, but it seems one must be a landed white man to benefit. What if someone like me, or Surrey? What role for us in this world? Is my father right then? There is so much I must consider and so little time in which to do it. Welcome back. And how was Martinique? Achilles, I owe you an apology. It was wrong of me to say the things I did. Your words were harsh, Connor, but there was also truth there. I feared the Order, allowed the Templars to take control. But now their hold is weakened, which makes me believe there's a chance for peace. Imagine what might be accomplished if we were to unite. Why the change of heart? Where is this coming from? You've met your father, haven't you? I do not claim to trust the man or even like him. But I would be remiss to ignore this opportunity. Hatham may listen, but will he understand? And even if he does, will he agree? Even he must admit that we can achieve more together than we do alone. I assume you're off to find him. Yes. I ride for New York to see what might be done. Connor, it has occurred to me that the times we live in will be looked upon by future generations with a certain degree of scrutiny, no matter the outcome. With that in mind, I think it valuable to record the goings-on around the homestead. A true log of how people lived during this time of transition. Something to help color the portrait. What do you think? When I find a moment, I will try. Very good.
chiama. What's your pleasure today?
Kaloso Jim.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς είσαι, τι κάνεις? Προσπαθώ να ανέβω ένα δέντρο. Που δεν ανέβαινε το δέντρο. Όπως σου είπα, προσπαθώ να ανέβω ένα δέντρο. Αλλά επειδή δεν τα καταφέρνω, φεύγω. Δεν μπορώ να ασχολούμαι τώρα με τα synchronizations. Αλλά έχω να πω κάτι το οποίο με εκνευρίζει λίγο. Μου έρχονται συνέχεια διάφοροι, sorry που θα το πω, μαλάκες, promoters, που μου λένε για cheap viewers και cheap viewers να αγοράσω και το ένα και το άλλο. Πώς γίνεται να τους μπλοκάρω όλους αυτούς χωρίς να μου έρχονται? Δεν γίνονται αυτόματα ban, δεν μπορώ να τους μπανάρω εγώ συνέχεια κάθε φορά. Μια βοήθεια αν γίνεται για αυτούς. Γιατί και χτες με ερχόντουσαν και προχτές με ερχόντουσαν, δεν μπορώ με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θέλω βοήθεια, καλή, μια χαρά. Μια χαρά είμαι. Βέβαια στο Streamlabs, από όσο θυμάμαι, υπάρχει μια ρύθμιση που υπάρχει αυστηροποίηση στο chat. Αυστηροποίηση, δηλαδή να υπάρχει αυστηρός έλεγχος. Τέλος πάντων, θα το κοιτάξω off stream αυτό, μπας και το φτιάξω. Α, και μιας και είσαι εδώ, απόλαυσε το stream γιατί μετά θα κάνουμε raid στο κυνηγούλι, στο Σάβα. Που παίζει το παιχνίδι, το Throne Liberty, πώς λέγεται. Θα κάνω raid από εκεί. Για να δούμε τώρα από πού πάμε. Από εδώ πάμε. Ο Χριστός και η Παναγία. Η Νέα Υόρκη είναι αυτή, φαντάζομαι. Α, έχει σεντούκι. Ωραία. Έχει ένα σεντουκάκι εδώ πέρα, να το λουτάρω. Να πάρω τα λεφτά γιατί τα ξόδεψα όλα σχεδόν. Πήρα μια στολή καινούργια της Νέας Υόρκης και ένα σπαθάκι που κάνει περισσότερο damage. Ότι έχει και εδώ σεντούκι με ξεπερνάει. Μισό λεπτό να ένα λεπτάκι να πάω τον Κόνορ κάπου, γιατί μπορεί να με φάνε λάχανο και να διάβασω μετά. Π.χ. ο Σάββας έχει βάλει όταν στέλνει κάποιος link να βγαίνουν αστεράκια, οπότε κάνε αυτό και μετά μόλις δεις ότι μένουν τέτοιοι μπαν. Α, σωστό και αυτό. Να απαγορεύονται τα links, παρά μόνο με τη δική μου άδεια. Ναι, τα links απαγορεύονται. Πρέπει να, αυτός ο κανόνας όντως πρέπει να μονιμοποιηθεί. Κανονικά τα links πρέπει να απαγορεύονται και μόνο οι moderators και ή ο streamer πρέπει να δέχονται τα links. Ή τα links στο Discord. We need to distribute these blankets soon. Good riddance to these beggars. The city's better off without them. Did you rub them proper? Yes, never fear. They're coated in the disease. Good. Let's hurry. These corpses will need something. Ναι, συγγνώμη που σας χαλάω τη φιέστα όμως. Θέλω να δοκιμάσω το σπαθάκι μου. Αχ, όχι, όχι, όχι. Εσύ όχι. Εσύ όχι. Μπορώ να την κοπανίσω και να αφήσω τον άλλο να βαράει. Λοιπόν, επειδή εγώ πρέπει να την κάνω. Να την κάνω.
Πρέπει να την κοπανίσω. Πρέπει να πέσω στη θάλασσα. Στη θάλασσα πρέπει να πέσω. Πού να πέσω στη θάλασσα τώρα? Για ένα loot ρε τι κάνω? Και στο Σάβα μπήκαν τέτοιοι κάποιες φορές. Αχ, και τέτοιοι μπαίνουνε και μποτάκια μπαίνουνε που κάνουν follow αλλά δεν είναι viewers κανονικοί, γιατί δεν μετράνε στο Twitch. Μακάρι να μετράγανε. Μακάρι να μετράγανε τα μποτάκια για να είχαμε και το κεφάλι μας ήσυχο. Εδώ, εγώ να το είχα δηλαδή το κεφάλι μου ήσυχο. Γιατί χρειάζομαι viewers για να γίνω συνεργαζόμενο μέλος. Θέλω 6 viewers κατά μέσο όρο. 6 viewers κατά μέσο όρο θέλω, δεν θέλω και πολλούς. Μισό λεπτό να διαβάσω λίγο, γιατί εδώ μπήκε πριν ένα στον Κρόκο, ένας με account που το έφτιαξε 25 επιταγή Μπρίντιζι και έφαγε μπαν. Λέτπα. Λεπτά πριν. Α, πριν. Είχε μπει πριν στο κροκοδιλάκια ένας τέτοιος. Και έφαγε μπαν. Καλά. Αυτοί θέλουν ένα χέρι ξύλο, φίλε. Αλλά ούτως ή άλλως αυτοί πρέπει να τους κάνεις καταγγελία στο Twitch. Δηλαδή, ναι, και το Twitch θα αναλάβει δράση, νομίζεις? Με account μόλις το έφτιαξε τώρα. Με account. Οκ, με account θα προσμετρηθεί σαν viewer, αλλά από την άλλη άμα είναι ύποπτο. Άμα είναι ύποπτο λίγο, δεν ξέρω. Εντάξει. Ευτυχώς εμένα μποτάκια δεν μου έχουν έρθει προς το πόρο, αλλά τέτοιοι promoters μου έρχονται. Αλλά πρέπει να το κάνω πιο αυστηρό τον έλεγχο. Λοιπόν, πριν πατήσω resume και συνεχίσω το παιχνίδι για λίγο ακόμα, μπορείς να κάνεις follow στο YouTube, να δεις όλα τα stream μου, όλα τα streamάκια που έχω στο YouTube, από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο. Μπορείς να με ακολουθήσεις στο Discord. Αυτά τα δύο προς το παρόν. Τα υπόλοιπα Instagram και Facebook δεν τα πολύ χρησιμοποιώ, οπότε δεν... Μη σου πω σκέφτομαι το Facebook να το καταργήσω, γιατί κανένας δεν μπαίνει. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Οπότε μόνο YouTube και Discord προς το παρόν. Α, υπάρχουν και τα donates που είναι ενεργοποιημένα. Το έχω φτιάξει. Και ατήρρωσα το Σάβα και μου είπε ότι Insta μόνο για τους εκλεκτούς. Insta ναι, αλλά επειδή δεν το πολύ χρησιμοποιώ το Instagram, μη σε βάλω τώρα να με κάνεις follow. Δεν πολύ χρησιμοποιώ το Instagram. Γιατί πρώτα ξεχνάω να ανεβάζω ειδοποιήσεις από εκεί. Οπότε ό,τι ειδοποιήσεις ανεβάζω είναι στο Discord που είναι αυτόματες. Γι' αυτό. Ξεχνάω, δηλαδή δεν μπορώ να χρησιμοποιώ όλα τα social media και να κάνω share σε όλα τα social μου. Έχω το Discord που είναι αυτόματα. Και υπάρχει και το donate, όπου άμα θες και έχεις την καλοσύνη, μπορείς να με βοηθήσεις για έναν πύργο που θέλω να πάρω. Γιατί αυτός που έχω είναι σπασμένος. Έχει σπάσει το τζαμάκι. Χώρια που η βίδα δεν. Λοιπόν. Αυτά. Απλά στο Discord καλό είναι να με ακολουθείς για να βλέπεις πότε στριμάρω και πότε ανεβαίνει βιντεάκι στο YouTube. Και τα δωρεάν παιχνίδια που μοιράζουν τα καταστήματα. Γιατί ανεβαίνω εγώ?
Εντάξει, τώρα δεν μπορούν να με καταλάβουν. Αλλά έχω κάνει loot και έχω 1704 4 αγγλικές λίρες. Π.χ. εγώ μαζεύω λεφτά να πάρω PC που δεν έχω και κάνει ο πύργος μαζί με το κουτί 1.405 ευρώ. Pardon? Εννοείς... Μισό. Και κάνει ο πύργος μαζί με το κουτί. Ο πύργος είναι το κουτί. Ο πύργος είναι το κουτί. Δηλαδή, έχεις βρει ένα PC, έχεις βρει ένα πύργο PC που κοστίζει 1.405 ευρώ. Ωραία. Ελπίζω να είναι καλός. Να έχει μια ωραία κάρτα γραφικών 3070, 3060, 4070 να έχει. Την RTX 4070 ελπίζω να έχει. Ή τη 4060. Γιατί 4080 και 40... ή τη 4080 μπορεί να έχει. Γιατί 4090 είναι πάνω από 2.000. Συνολικά. Εύχομαι να μαζέψει τα λεφτά και να το πάρεις. I've tried, but the soldiers themselves are told nothing now, only to await orders from above. Και αν είναι, κάνει και εσύ κανένα live stream, πας και σε βοηθήσουμε. Κάπως. Λίγα μαζεύονται τα λεφτά. What do you intend? Well, nothing at the moment, since we're completely in the dark. I thought the Templars had eyes and ears everywhere. Oh, we did. Until you started cutting them off. Your contact said orders from above. It tells us exactly what we need to do. GB Radeon RX 7700, 12 GB DDR6, Gaming OC, κάρτα γραφικών. Αυτή την κάρτα θα πάρω. Ωραίος. Εγώ έχω μία αντίστοιχη, έχω την X600, 8 GB DDR6. Ναι, DDR6 είναι. Στο ίδιο μήκος κύματος είμαστε περίπου. Απλά έχω μία πιο παλιά. Ένα χρόνο πιο παλιά είναι. Και δεν έχω σκοπό να αλλάξω καρταγράφικο γιατί είναι μια χαρά. Αχ, ο Χέιθαν είναι αυτός. Και έλεγα ποιος είναι που ακολουθώ. Και θα πάρω και υδρόψυξη. Α, και υδρόψυξη που είναι με νερό νομίζω, Βάζεις νερό εκεί μέσα στο σωλήνε και ο υπολογιστής δροσίζεται. Ναι, σχετικά είναι, δροσίζεται με νερό. Με νερό ή με άζωτο, δεν ξέρω τώρα πώς λειτουργούν αυτά. Αυτή πρέπει να είναι η μητρική. Α, MSI έχω κι εγώ. Αλλά ένα λεπτάκι τώρα, επειδή δεν μπορώ να παρακολουθήσω το chat, λόγω του ότι ο Χέιθαν φεύγει... Σφεντόνα φεύγει ο Χέιθαν και δεν τον προλαβαίνω κιόλας, μισό. Πρέπει να προλάβω το Χέιθαν, ένα λεπτάκι. Γιατί φοβάμαι μη μου κάνει desynchronization, επειδή είμαι μακριά. Πρέπει να το προλάβω. Γιατί αυτός ανεβαίνει σαν τη μαϊμού. Έλα, από εδώ. Από εδώ. Χάσαμε το Χέιθαν. Όχι, στον πύργο. Α, εδώ είναι ο Χέιθαν. Παιδιά, ο Χέιθαν εδώ είναι. Έχει και chest εδώ πέρα. Τι να πρωτοκάνω τώρα. Να κάνω μία με το chest. Τι να... Χέιθαν, ένα λεπτάκι δώσε μου. Ωραία. Have you considered the proposal? I'm unconvinced. To reinforce them would leave New York exposed. It's hard enough maintaining order with our current numbers. Cut in half. Το σεντούκι εκεί είναι. Yet if we do not join with them, they risk defeat. And then what? Well, they should have come by sea. Talking in circles. We're nothing watching as we are. Corsair 4000 DR Flow Gaming Midi Tower κουτί υπολογιστή με πλαϊνό παράθυρο μαύρο. Και τροφοδοτικό 850W 2021.
Connor? 80 plus Help gold. here? Μια χαρά. Keep the commanders alive, Connor. Τι είναι όλοι αυτοί? We Ο can Χριστός και interrogate πάνε. them. Ναι, μια βοήθεια παρακαλώ κάποιος. Κάλεσα και backup. Αυτή είναι δική μου. Όχι. Ναι. Λούσιμο, χάλια. Μνήμες RAM 32 GB. DDR5. Οκ. Και ταχύτητα 6000. Ο Χριστός και η Παναγία. AMD Ryzen 7 7700X. 4,5 GB. 8 πύρινος. AMD 5. AMD Alpha 5. 4,5 GB με overclocking ή χωρίς overclocking? Γιατί άμα είναι, άμα είναι χωρίς overclocking, πόσο πάει με το overclock? 44,5 μέχρι πόσο? Εγώ να περιμένω να τους σκοτώσω έναν έναν. Α, όχι, αυτός είναι Χέιταν, τι κάνω? Μόνο έτσι θα τους σκοτώνω. Δεν μπορώ να σκοτώσω αυτό, θα σκοτώσω. Ω, καλά. Γιατί δεν μπορώ να τους σκοτώσω? Α! Χέιθαν, έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Δεν έχουμε προβληματάκι. Α, αυτούς τους εχμαλωτίζουμε. Α, καρακλαίο. Και εγώ πήγα να τους σκοτώσω. Πού πάει ο άλλος? Μου θυμίζει την ταινία με το Θάναση Βέγκο που πάει να πιάσει τον κλέφτη. Το βάζει με τον φαλακρό πράκτο. Το πιάνει τον κλέφτη, το βάζει με χειροπέδες με τον αστυνομικό και πιάνει το ίδιος. Και ξεφεύγει ο κλέφτης. Α, πρέπει να τον πιάσω κιόλας. Καλά, εύκολο. Εν τω μεταξύ ακόμα, η μουσική αυτή συνεχίζεται να παίζει. Εντάξει, τη μουσική ξέρουμε πώς, άμα σκοτωθώ. Τι stop him, καλέ? Τι stop him? Αυτόν stop him. Ωραία. Επεξεργαστής κάνει 304 ευρώ. Οκ. Το ακούω. Wait. I'll tell you anything you want. Anything, only don't make We just have some questions for you. Cross that threshold, and I'm a dead man. There you are, Connor. I was worried you might have gotten lost. Come along, then. Πάρ' τον, ναι, και τέτοιον. Ξεπουπούλιασέ τον. Α, escort the officer to the front. Προχώρα. Θέλω να το ξανασπρώξω. Προχώρα. Animus Database for George. Προχώρα. Θα το σπρώχνω έτσι και άμα πέσει από τα σκαλιά και σκοτωθεί δεν με νοιάζει. Αυτά θα έχει πάνω κάτω ο πύργος. Και χώρο για τα λεφτά για οθόνη, ποντίκι, πληκτρολόγιο. Καλά, τώρα ποντίκι, πληκτρολόγιο, εντάξει. Εκεί είναι πιο φτηνά και οθόνη... Ναι. Για οθόνη πάρε μια MSI. Μια MSI Gaming ή κυρτή ή κανονική. 27, πολύ φθηνή είναι.
Με ένα MS απόδοση 144 με 165 Hz. Οθόνη σκέφτομαι για 2K. Ναι. Υπάρχουν ευθυνές MSI, 2K οθόνες. Ναι, υπάρχουν ευθυνές. Υπάρχουν ευθυνές. Στο scrolls άμα ψάξεις υπάρχουν. June 18th. I must warn Washington. You see? That wasn't so very difficult now, was it? Όχι, θα το κοιτάξω. I've told you everything. Now let me go. Of course. Θεός χωρές τον. The other two said the same. It must be true. Α, και οι τρεις σκοτωθήκαν. They'd have warned the loyalists. Τέλεια. What? And with precious time and money on their care? Μήπως γνωρίζεις μέχρι τι ώρα θα στριμάρει ο Σαβάς? I'll meet you at Valley Forge. Αν προλαβαίνω να κάνω raid. Strange happening. Three-legged cat chases dog up the street. Read all about it. Α, δεν το ξέρεις. Οκ. Τότε... Αφού ξεφύγω από εδώ πρώτα. Γιατί κάτι μου λέει ότι θα φάω τα μούτρα μου. Ναι. Πού πρέπει να πάω? Α, καλά. Μισό λεπτό τώρα γιατί πρέπει να κεντράρω. Τουλάχιστον έχω και fast travel. Ο Κρόκος πάντως θα κάνει αρκετό. Ναι, θα κάνει, το ξέρω. Μάλλον το υποψιάζουμε βασικά γιατί παίζει horror streak. Κάνει horror night με λίγα λόγια και έχει αρκετά παιχνιδάκια. Εγώ πάντως παρήγγειλα από τα Jumbo ένα μικροφωνάκι, ένα μικρόφωνο που το βάζεις στο πέτος, εδώ στην μπλούζα, δημοσιογραφικό. Τουλάχιστον να έχω αυτό. Είναι και διακριτικό. Δεν κάνει και μπαμ. Δηλαδή δεν βγάζει μάτι, δηλαδή είναι διακριτικό, μικρό. Και δεν θα έχω πρόβλημα. Γιατί με το μικρόφωνο των ακουστικών όποτε μιλάω φοβάμαι μην το φάω. Μην μπει μες στο στόμα. Οπότε το δημοσιογραφικό θα είναι καλύτερο πιστεύω. Είναι και μεγάλο το καλώδιο. Θα μπει και στη θύρα του μικροφόνου. Στην μπροστινή κάρτα ήχου που έχω. Του πύργου το μικρόφωνο, τη βίσμα. Μην ανεβαίνεις στο δέντρο Μην ανεβαίνεις στο δέντρο, ο Κόνορ. Θα πας, εδώ θα πας. Έλα. Δώσ' του. Εντάξει, 1000 μέτρα είναι, με τα πόδια μια χαρά τη βγάζω. Εχθές πάντως που ο Σάββας έπαιξε το Need for Speed Underground, ήταν πολύ ωραίο. Έκανε και μερικά κλιπάκια έτσι με το αυτοκίνητο που το τούμπαρε. Είχε τη φάση του. Αλλά όταν θα στριμάρει το God of War με το ελληνικό εννοώ με το μεταγλωτισμένο, εκεί έχει να πέσει κλιπ με τις ατάκες. 500 κλιπ θα του κάνουμε. Εγώ μετά όταν τελειώσω τα Assassin's Creed, μόνο Brook από God of War είναι 200 κλιπ. Ναι. Α! Έχουμε δουλίτσα να κάνουμε. Έχουμε αρκετή δουλίτσα στα God of War όταν με το καλό θα ξεκινήσει. Εδώ πέρα μπορώ να σκοτώσω ζώα
και να δίνω τα pelts τους. Αν και εγώ δεν μπορώ να σκοτώνω σοά και δεν μπορώ, τα λυπάμαι. Αλλά αφού πρέπει. Όποιο βρω εύκαιρο. Λοιπόν, το άλογο γιατί μου έρχεται, αφού είμαι κοντά. Λοιπόν, πήρα elk. Κένταυρο λέω. Τάρανδο πήρα τάρανδο. Τι κένταυρο λόγο. Όταν θα στριμάρω τον Ηρακλή της Disney, θα αντιμετωπίσω και τον κένταυρο. Γιατί σκοπεύω να στριμάρω και παιχνίδια όπως ο Σάββας που στριμάρει από το PlayStation 2 μέσω του emulator. Θέλω και εγώ να στριμάρω του PlayStation 1, του 2, του 3, το emulator. Καλά, το 3 πρέπει να βρω και τις ρυθμίσεις. Το Nintendo Switch, το emulator να στριμάρω, ας πούμε, κάνα Pokemon. Pokemon Sword Shield. Αυτά θα είναι μελλοντικά. Τώρα δεν τα έχω στο πρόγραμμα, αλλά πολύ αργότερα. Γιατί έχω τα Assassin's Creed πρώτα. Νάτε, Παναγία μου. Τα Assassin's Creed έχω να τελειώσω. Σου προτείνω αν θες να κάνεις emulator Wii. Όχι. Emulator Wii. Είσαι σίγουρος, γιατί δεν ξέρω τώρα, επειδή το Wii έχει και αυτό με την κίνηση, με το κουνά στο χέρι σου πάνω κάτω, δεν ξέρω τώρα με το χειριστήριο αν θα γίνει, αν μπορώ. Δηλαδή με το χειριστήριο του Xbox που έχω για PC, δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω. Είχα παίξει παλιά με τον ξάδερφό μου Nintendo Wii, που παίζαμε έτσι αθλήματα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τένις, βόλεϊ, και τα πήγαινα χάλια. Αυτό ακριβώς. Τον ξάδερφό μου, επαναλαμβάνω, είχαμε παίξει με αθλήματα και τα πήγαινα χάλια τελείως. Έστεινα την μπάλα και bowling είχα παίξει. Αλλά την έστελνα στο διόλ τη μάνα. Μπράβο. Εγώ είχα. Ξανά μπράβο. Εγώ είχα Game Boy Color, PlayStation 1, PlayStation 2 και τώρα έχω PC. These are just symptoms. Their true cause is human weakness. Why do you think I keep on trying to show you the error of your way? You have said much, yes. Αλλά πουλάνε και PSP. Μια χαρά. Απλά τώρα πουλάνε φθηνά PlayStation 4, μεταχειρισμένα στους screws, καινούρια, σε πολύ χαμηλές τιμές. Αλλά εντάξει, κονσόλα δεν θέλω να αγοράσω γιατί έχω τον υπολογιστή. Που στο PC μπορείς να έχεις άπειρα παιχνίδια, μπορείς να αυξήσεις το χώρο του σκληρού δίσκου. Είναι πιο καλά. Αλλά για Pokemon όμως, Nintendo Switch. Έκανα emulator του... Αλλά το PSP Street έχω. Ωραία. Δεν έχεις το PSP το Go που είναι στηρώμενη οθόνη, που η οθόνη στηρώμενη. Όπως το Sony Ericsson το Xperia Play που είναι σαν PlayStation. Γιατί και το Sony Xperia Play ήταν τόσο τέλειο. Έπαιζες παιχνίδια του PlayStation 1. Κανονική κονσόλα ήταν το κινητό. Και Android είχε και έπαιζε και PlayStation. No. You and I are finished. Son, do you think me so soft that by calling me Και son σκέφτομαι I να might πάρω change μια my mind? SIM και να κατεβάσω How long do παιχνίδια you σε αυτήν sit on this και να information or am μοντάρω I to το believe Wii. you discovered it now? My mother's blood may stain another's hands, but Charles Lee is no less a monster, and all he does, he does by your command. Άμα γίνεται, κάτω. A warning to Εγώ you δεν τα both. ξέρω αυτά. Choose to follow me or oppose me, and I will kill you. Οπότε, άμα μπορείς, κάτω πάλι άλογο. Reach the old growth forest.
μες στη βροχή και μες στην ομίχλη. Δεν βλέπω κιόλας. Εν τω μεταξύ δεν έχει καμία φωτιά να ανάψω. Ένα λεπτάκι γιατί εγώ θα χαθώ. Locate and neutralize the Patriot Messengers. Πού είναι οι Patriot Messengers? Το πολύ μπορεί να σκοτώσει κανένα ζώο. Κάτι βρήκα. Το αλογάκι γιατί ψόφισε, φιλαράκο? Του κάνω και ένα loot έτσι για το γαμότο. Να μην αγγίξω το έδαφος. Εγώ το αγγίζω το έδαφος γιατί δεν μπορώ αλλιώς. Αχ, δεν μπορώ να σκοτώσω τα ζώα. Έχω για πούλημα πάντως. Α. Στο Paul Patriot Message. Α, μέσα στο χρόνο. Καλά, είναι προαιρετικό αυτό με το χρόνο. Δεν είναι υποχρεωτικό. Α, βρήκα και τους άλλους δύο. Τέλεια. Α, με το άλογο είναι. Αχ, κλαίω, δηλαδή μιλάμε. Κόνορ μου, όταν κάνεις επίθεση από πίσω σου είναι βρεπάμια. Καλά, εντάξει, και οι τρεις εδώ είναι. Αλλά βασικά είναι τρεις και ένας ο παπάς 4. Πλάκα κάνω για τον παπά. Λοιπόν, αγαπητέ μου Jim, απευθύνομαι σε σένα γιατί μόνο εσύ είσαι μέσα. Καλός ή κακός? Καλέ. Δεν το θέλω το άλογο. Α, πάλι καλά. Λοιπόν, άμα να κανονίσουμε να βγούμε, εφόσον μένεις και σχετικά κοντά, να τα πούμε και λίγο. Ένα meet-up ας πούμε οι δυο μας για αρχή, γιατί δεν έχω κι άλλους. Αχ, μπάγκαρε! Η τυχερή μου μέρα. Γιατί όχι? Το αλογάκι γιατί μπάγκαρε, τι φάση? Ω, καλοκλαίω. Ναι, το άλογο πάει. Το μπαγκαρισμένο άλογο όμως δεν πάει, περπατάει μόνο του. Απλά τώρα εγώ θέλω να βρω τον τελευταίο. Καλά, ότι τέλειωσε ο χρόνος, τέλειωσε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε άλλο... Αχ, τάραντος, τέλεια, θα πουλήσω. Δεν θα πουλήσω. Βρε ταρανδούλη. Ταρανδουλή, σε θέλω για να πουλήσω το τομάρι σου. Αχ, πηδάει κιόλας ο τάραντος, δεν μπορώ. Κάνει κι άλματα. Α, το βρήκα. Βρήκα τον τελευταίο. Sorry που φωνάζω, αλλά είναι από τη χαρά μου. Δεν μπορώ τώρα να σκοτώνω τον τάρανδο, γιατί θέλω να σκοτώσω αυτόν. Α, είναι με άλογο μισό. Α, ναι, πρέπει να κάνεις... Κόνορ, περίμενε λίγο. Αχ. Ναι.
Το χάσαμε. Παναγία μου, τι είναι αυτό? Μια τσίτα μου επιτίθηκε. Πάλι από την αρχή. Βέβαια, αφού μου επιτέθηκε η τσίτα και... Α, γι' αυτό πρέπει να έχω το άλογο, γιατί τέτοιο. Για να τους προλαβαίνω. Α, και σταμάτησε η βροχή και η ομίχλη. Ωραία, τώρα βλέπω κανονικά. Τουλάχιστον μου χαρίζει τέτοιο. Μου το κάνει εύκολο. Λοιπόν, όποτε έχεις χρόνο, μπορούμε να συναντηθούμε για καν καφέ. Εγώ φυσικά δεν πολύ πίνω καφέ, χυμό πίνω. Γιατί οι καφέδες δεν ξέρω, δεν μου αρέσουν και τόσο. Αλλά άμα είναι κανένας καφές που έχει σοκολάτα μέσα, ναι. Δεν θα έλεγα όχι. Excuse me. Πώς το σκότωσα αυτόν? Ειλικρινά δεν έχω κάνει κάτι. Μήπως... Δεν τον σκότωσα. Πήγα να τον σκοτώσω και μόλις τον πάτησε το άλογό μου. Τον έκανα πίτα. Ωραία, άμα είναι σπατάω, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά η άλλη είναι όμως με άλογο. Αλλά έχω πιστολάκι όμως. Α, έχουν... Δεν μπορώ να τους πατήσω γιατί έχουν άλογο οι άλλοι. Ο άλλος ήταν πιο εύκολος. Ένας έφυγε. Καλά, δεν πειράζει. Τι πάτησα, τι πάτησα, βλακεία πάτησα. Δεν πάτησα βλακεία. Ναι, Κονόρ, σύνελθε και βάρα κανονικά. Αποκεφαλισμός. Οπότε πρέπει να παίρνω το άλογο. Ζωή έχω. Έχω και δυνατό σπαθί. Πολύ καλό σπαθί έχω γιατί το αγόρασα. Οπότε πρέπει να βρω και τον τελευταίο που είναι κάπου εδώ χωμένος. Κάπου κρύβεται. Αυτά τα κόκκινα πρέπει να είναι ζώα. Αρκούδες, τάρανδοι, ιένες, λίγκρες, δεν ξέρω και τι άλλο έχει. Αρκεί μόνο να μην βρω ζώο. Γιατί τα ζώα είναι πιο δύσκολα πιστεύω για να το σκοτώνω. Οι άνθρωποι είναι πιο εύκολοι. Εντάξει, το έχω τώρα κανονικά. Γιατί κάτι μου λέει ότι θα με κυνηγάνε και αρκούδες σε λίγο. Τρέξε μωρέ, τρέξε. Δεν μπορεί να πυροβολήσει τώρα, σοβαρά. Τι! Ακόμα και ο Σάββας κάνει live, άμα θες να κάνεις raid. Ακόμα ο Σάββας κάνει live, ναι. Ναι, θα κάνω raid άμα τελειώσω με αυτό. Αλλά επειδή το βλέπω χλωμό... Μισό. Επειδή το βλέπω χλωμό, μάλλον θα το αφήσω εδώ και θα το κάνω αύριο, ξέρω εγώ. Γιατί ένα raid θα το κάνω. Απλά φοβάμαι μην κλείσει. Οκ, μια χαρά. Λοιπόν, μισό λεπτό να πατήσω αυτό. Το κλείνω. 6 του desktop. Ένα λεπτάκι να μπω εδώ πέρα. Μπαίνω στο Twitch μου.
Παρακαλώ. Έχω ιδέα, θες να μιλήσεις και με τον Σόβα, μήπως πάμε όλοι μαζί κάπου? Ναι. Να το πούμε και οι δύο άμα είναι. Να πάω διαχείριση μετάδοσης και να κάνω το επιδρομή στο κανάλι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ποιοι είναι μέσα. Επιδρομή στο κανάλι και... Λοιπόν... Ωραία. Λοιπόν... Πόση ώρα, 2,5 ώρες τριμάρει, οπότε θα μπω, γιατί φοβάμαι κιόλας, πρέπει να το κάνω και γρήγορα. Λοιπόν, έναρξη επιδρομής. Α, και βλέπω και το stream από το πίνακα ελέγχου. Οπότε πρέπει να κάνω και λίγο γρήγορα. Λοιπόν, βάζω και τα ηχεία γιατί τα ακουστικά τα κλείνω, μόνο το μικρόφωνο λειτουργεί. Κάνω μία έναρξη επιδρομής. Και αυτό. Λοιπόν, τα λέμε... Πάμε Σάβα, τα λέμε εμείς αύριο μεθαύριο. Εγώ κάθε μέρα θα στριμάρω πάντως. Θα προσπαθώ να θα στριμάρω κάθε μέρα γιατί θέλω να ανεβάσω τους viewers μου, το μέσο όρο, για να γίνω συνεργαζόμενο μέλος. Είμαι πολύ κοντά στο στόχο. Είμαι 2,02 viewers για να πάω στο 3. Θέλω λίγο ακόμα. Οπότε πάμε τώρα. Τα λέμε. Πάμε στο Σάββατο τώρα αμέσως γιατί